కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ సందర్భంగా వాళ్ళ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్లు అందరినీ కూడా ఇన్వైట్ చేశారు. వీలైనంతమంది ఎంతమంది వాళ్ళల్లో అవుట్ ఆఫ్ 25 మెంబర్స్ వచ్చినట్టున్నారు. like goosebumps వచ్చాయి పొద్దున ఎంత రావాలి. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద మీడియా యాక్చువల్లీ మీరు అంతా కవర్ చేసినందుకు మాకు తర్వాత ఇక్కడ కలవడము మాకు హ్యాపీగా ఉంది. ఇన్ఫాక్ట్ మేము మా ఫ్రెండ్స్ కూడా పైన తర్వాత కలుస్తున్నాము, అది చాలా సంతోషంగా. మా గురువులు కూడా మాతో ఇక్కడ ఉండడము చేయడము చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాము. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే రికార్డ్ చెప్పినప్పుడు ఇప్పుడు కాకుండా ఏం చెప్పారు మా బ్యాచ్లో అందరూ
I request Professor. Coming on to this dais, seeing so many familiar faces, and gives me an immense feeling of nostalgia than anything. So with a deep sense of belongingness to this place, it gives me a great joy to welcome each one of you to this reunion event. Honorable Vice Chancellor, Jyoti Kumar, and all my respected family members. We are so happy to see you here to have it's an event which is being put together by the organizing committee with lots of old beautiful memories and make many more to come. Okay? So, and it gives me immense pleasure to welcome all my batchmates here. Thank you so much, and without your presence, this event to raise this event. I'm hoping that today, this is just the beginning. We are here to hear from you. But today we are only 37. Two of our dearest friends left us. So we wanted to pay a tribute and start the event to them. I request Naveen and Ravi to read the tribute. Please, thank you. Good morning, friends. Every reunion is a celebration of friendship, memories, and the shared journey that we have done together with our batchmates and friends. Before we continue today our celebrations, let's pause for a few moments to remember two very dear classmates of ours, but unfortunately are no more with us, who have departed well ahead. Inseparable part of our SKIM family, especially the 94-96 batch. David, please.
The departed schools cannot be among us today. They will always remain an inseparable part of every reunion that we are going to have from here on. And we will always remember and cherish the moments, the time spent with them, both Sanjay and Sridhar, and they will continue to inspire us. Create our friends. And as we all celebrate our 30 years of togetherness, let's celebrate the spirit of those who walk along with us, and let's make every moment count, and let's make another 30 years of memories. Now, I would like to invite Srikanth and Mr. Madhu. Thank you, Rafiq. After 30 long years, I think the day we have started today, it gives me immense pleasure to see each and every one, especially all our professors, post their retirement. And I heard Subharav sir say that this is also a reunion of you. On this particular occasion, I would like to and also welcome us on behalf of the department. Good morning, Lord. The connections and the department to placement with the internship period also future of organization or employment opportunity students who study in the federal department Nayak sir, Mira sir, Hampal sir, Mutteraj sir, Renjendra sir, Ramakrishna sir. ఎందుకంటే ఇక్కడ దగ్గర 45 వర్షాలు ఈ రీయూనియన్ మీటింగ్ చేసినందుకు డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మరి యూనివర్సిటీ తరఫున కూడా మీకు అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. This department will see greater heights. So I want to call out for Savisa Josh. Savisa Josh. I want to start with their Josh to get my Josh. Okay. 30 years to the university. Well, so we passed the gate, we came over here. 30 years back there was an entrance over here. Okay. So then we have to take roundabout, realize that there are a lot of changes that have happened. And we also know there is a new change in the university. Vice Chancellor Jyoti Kumar sir, when we met you, you showed a lot of positive vibration. We were quite excited the kind of support you and the university staff are showing us. We are very thankful. And I request you to speak under your guidance to see what kind of changes the university will have. On this special occasion, seeing all of us after 30 years, what do you feel and what are the words you have? Please. ఒక 4 నెలల క్రితం 4 నెలలు కూడా ఇంకా అవ్వలేదనుకుంటాను అనంతపురం వచ్చాను. గత అందమైన చిన్న రాష్ట్రంలో నిజాల మధ్య ఉండేటటువంటి ఒక చిన్న రాష్ట్రం, ఒకవైపు బంగ్లాదేశ్, ఇంకొకవైపు బర్మా, మధ్యలో మిజోరాం. అన్ని కొండలు, 7 కొండలే చాలా గొప్ప అనుకుంటాం, మాకు 7,000 కొండలు. గిరిజన ప్రాంత ప్రజలు అమాయకత్వం, స్వచ్ఛత వాళ్ళ మనసులో ఉంటాయి. ఈలోగా గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే అనంతపురం అని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ 22 సంవత్సరాల తర్వాత దైవికమైనటువంటి ఒక పేరు, అనంతపూర్ అనే పేరులోనే ఒక దైవత్వం ఉంది. అంతం లేనివాడు, అంతం లేనిది పరమాత్మ కాదు. అలాంటి పేరు ఉన్నటువంటి చోట శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఒక చరిత్ర, ఆ రాజ్యం ఒక చరిత్ర, ఒక చరిత్రకారుడికి ఒక రాజు నివసించినటువంటి కాలం చేసినటువంటి ప్రాంతంలోని ఒక విశిష్టమైనటువంటి శ్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయానికి నన్ను పంపి తెలుగు వారితో తెలుగులో 28 సంవత్సరాల తర్వాత మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి 30 సంవత్సరాల తరువాత జరిగే ఆత్మీయ సమావేశం ఇది. వారు ఏదో చెప్పారు, మర్యాదకి వైస్ ఛాన్సలర్ని
మేము దానికి తెలిసింది ఏమీ లేదు. అడిగాక మీకు ఏం కావాలంటే మాకేం అవసరం లేదన్నారు. వారికి కొన్ని సలహాలు వచ్చినాయి. రినోవేషన్లో ఉంది ఈ పర్టికులర్ బిల్డింగ్. ఆల్రెడీ బ్యాచ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ వేరే న్యూ బిల్డింగ్లోకి వెళ్ళారు. వాళ్ళు కావాలంటే 5 స్టార్ హోటల్స్లో బెంగళూరులో కూడా సెలబ్రేట్ చేయగలరు. కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే ఏమనుకున్నారంటే గోడలకి మాస్కులు పడవచ్చు, తప్పు కొంచెం కూలిపోయే స్థితిలో ఉండొచ్చు, కానీ మేము చదువుకున్న చోటు ఇది, ఈ చోటుకే మేము వస్తామని చెప్పారు. ఆ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి మానవుడిలో చాలా చిహ్నాలు ఉంటాయండి. మనందరం మనుషులు, చాలా చిహ్నాలు ఉంటాయి మనకి. కొన్ని చిహ్నాలు ఇతరులు గమనిస్తారు, మనకు తెలియకపోవచ్చు. అన్ని చిహ్నాల్లోకి పేరెంట్ ఆఫ్ బర్చు అని ఏమంటారంటే కృతజ్ఞత. అది మీకు చూపించండి. మీ గురువుడికి మీరు బోధించారు. సో గ్రేట్ఫుల్నెస్ ఇస్ ద పేరెంట్ ఆఫ్ ఆల్ వర్చ్యూస్. ఎందుకంటే మీరు ఈ ఫంక్షన్ మేనేజ్ చేయలేరు, కంపెనీలు మేనేజ్ చేస్తున్నారు, దేశాలు బయటికి వెళ్ళారు, విదేశాల్లో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. సక్సెస్కి ఎన్ని రకాల నిర్వచనాలు ఉంటాయో అన్ని నిర్వచనాలని అందుకునేటటువంటి ప్రయత్నంలో మీరు చాలా సమ్మిళితమయ్యారు. ఈ ఫంక్షన్ మీకు చాలా సంతోషం. కానీ దానికి వెనుకున్నటువంటి ఆ భావన, కృతజ్ఞత అనే భావన, అది చాలా గొప్ప భావన. ఎందుకంటే మీరు పొందిన విద్యా పరంపరకి మీరు కారణాన్ని మీ గురువుని చూపించడానికి ఇక్కడికి వచ్చారు. ప్రతి మనిషికి ఒక ప్రైడ్ ఉండాలని కూడా అంటారు. ప్రైడ్ అనండి, సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అనండి, లేకపోతే ఆత్మగౌరవం అనండి, కొంచెం పాటి గర్వం అనండి, అది ప్రతి మనిషికి సహజంగా ఉంటుంది. ఉండాలని కూడా అనేవాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ దాన్ని మీరు పక్కన పెట్టి వినయంతో you want to showcase your success, your teachers with sense of humility. అది నా ఉదయాన్ని కారణం. యక్ష ప్రశ్నలు ఉన్నాయి కదా, 60 ప్రశ్నలు యక్ష ప్రశ్నలు, ధర్మరాజుని అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు. అందులో ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే, who considered as a dead person even though they are breathing అనేది ఒక యక్ష ప్రశ్న. చర్చ అమాయకంగా చూస్తున్నారు. 20 ఏళ్ళ క్రితం పుట్టిన పిల్లలు మా ఎంబీఏ విద్య ఉన్నప్పటికీ చనిపోయిన మనిషిగా ఎప్పుడు భావించవచ్చు అనేది ప్రశ్న. కష్టమా సమాధానం? వెంటనే ధర్మరాజు ఏం చెప్పాడంటే సమాధానం, Yudhishthira explains that any person who is ungrateful and fails to recognize or appreciate the help they receive is essentially dead even while they live. కృతజ్ఞత అనే పదానికి ఉన్నటువంటి అర్థం అది. సో బైబిల్ వర్డ్ కూడా ఉన్నది, గివ్ థ్యాంక్స్ ఇన్ ఆల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. అలాగే ఖురాన్లో చెప్తారు, గ్రాటిట్యూడ్ టు అల్లాహ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫేవర్. సమభావం అనేది ఒక దైవిక లక్షణం. ఆ లక్షణాన్ని పుచ్చుకున్న మిమ్మల్ని విద్యార్థులుగానే నేను చూస్తున్నాను. అది విద్యార్థులుగానే మీరు ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. కానీ నాకు తెలుసు మీ ఫీల్డ్స్లో మీరు గురువు అంటే కేవలం క్లాస్లో పాఠం చెప్పేవాడనే మాత్రమే కాదు. మీరు ఒక కంపెనీలో పనిచేయచ్చు, ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా ఉండొచ్చు, ఒక పాలిటీషియన్గా ఉండొచ్చు, ఒక ఎన్జిఓ నడపచ్చు, ఒక ఫ్యామిలీ నడపచ్చు. రైట్? మీ నుంచి మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ స్ఫూర్తి పొందుకుంటారు. మీకు తెలియకపోవచ్చు. మీ ప్రవర్తన వల్ల, మీ మాటల వల్ల, మీ పనితీరు వల్ల వారందరికీ మీరు గురువు. ఎవరు గురువు, ఎవరు శిష్యుడు? ఇది ఒక ప్రశ్న. ఇక్కడ ఉన్నాము కొంతమంది, ముఖ్యంగా మొదటి 2-3 వరుసలో ఉన్నవాళ్ళు. ఎవరు గురువు, ఎవరు శిష్యుడు? ఈ పెద్ద విద్యాలయానికి నేను వైస్ ఛాన్సలర్ అనేటటువంటి ఒక
కుర్చీలో ఉన్నాను కాబట్టి నేను అందరికీ గురువుగా కనిపించవచ్చు, కానీ నా గురువులు ఎవరు నాకు తెలుసు, వాళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉండకపోవచ్చు. ప్రొఫెసర్ పి సుబ్బారావు గారు డైరెక్ట్గా వాళ్ళ దగ్గర నేను చదువుకోకపోయినా వారు నాకు గురు సమానులు. మా నాన్నగారు 1978లోనే పీహెచ్డీ చేశారు. ఎఫిలియేటెడ్ కాలేజ్లో కామర్స్లో ఉంటూ రెమిటెంట్ టైపింగ్ మిషన్ మాత్రమే ఒక టెక్నాలజీగా ఉన్నటువంటి రోజుల్లో ఆయన పీహెచ్డీ చేశారు. వారు పీహెచ్డీ చేసేటువంటి మా గురుదేవులు కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్లో భీష్మ పితామహులు ప్రొఫెసర్ ఎం గంగాధరరావు గారు, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ. మా నాన్నగారు పీహెచ్డీ చేసిన సబ్మిట్ చేసిన రోజే సార్ చెప్తూ ఉంటారు, ఆయన ఎన్రోల్ అయ్యారు ఆయన దగ్గర పీహెచ్డీ. ఆయన తర్వాత ప్రొఫెసర్ రామప్రసాద్ గారు, ఆయన చీరాలలో మీ అందరం కలిసి కొద్ది 2-3 సంవత్సరాలు వారు పీహెచ్డీ చేస్తూ ఉండేవారు. వారి తర్వాత నేను పీహెచ్డీ చేశాను ఒకే గురువు దగ్గర పీహెచ్డీ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎవరు గురువు ఎవరు శిష్యుడు, కొంతమంది సహాధ్యాయులుగా ఇక్కడ ఉన్నారు ఈ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్లో నాకు తెలుసు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఐ థింక్ సుబ్బారావు గారు ఇది ఆల్సో జాయింట్ డైరెక్టర్ ఫర్ రామప్రసాద్ గారు అనుకుంటాను. అనితా మేడం స్టూడెంట్ ఎంబీఏలోను తర్వాత పిహెచ్డీలోను సాధ్యంగా. మోదీ కృష్ణ సార్ ఇంకా నాకు తెలియకపోవచ్చు. అలాగే వీళ్ళ దగ్గర పీహెచ్డీ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ప్రొఫెసర్స్గా ఉన్నారు. వాళ్ళ దగ్గర పీహెచ్డీ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. గురు శిష్య పరంపర మన సంస్కృతిలో భాగం. నది పారుతూనే ఉండాలి, వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా. సార్ ఎక్కడెక్కడో పనిచేశారు, రెండు విశ్వవిద్యాలయాలకు వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉన్నారు. వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారి గురించి ఒక చిన్న సంగతి తెలుసాను, ఒక 5 నిమిషాలు తీసుకుంటాను. ఒక 24 సంవత్సరాల క్రితం అనుకుంటాను, నేను చీరాల వియాల్సిన కాలేజీలో నేను పీజీలో లీడర్గా ఉన్నప్పుడు మా యూనివర్సిటీకి ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు ఒక కార్యక్రమం సందర్భంగా వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు సెక్రటరీ లక్ష్మీ భవానీ గారు వాళ్ళు నన్ను ఏమన్నారంటే, నువ్వు బాగా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తావు సార్, నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేయని చెప్పారు. సార్ నేను ఆ రాత్రంతా కొంచెం ప్రిపేర్ అయ్యాను, ఇంటర్నెట్ అంతగా లేని రోజు ప్రిపేర్ అయ్యాను. మంచిగా వైస్ ఛాన్సలర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసే అవకాశం కోసం చూసేటప్పుడు ప్రతి క్యాంపస్లో ఉన్నట్టే కొన్ని పాలిటిక్స్ మా క్యాంపస్లో కూడా ఉండేవి. మొదటి అవకాశం నాకు రాలేదు, అవకాశం ఎవరో తీసుకున్నారు, నేను మిస్ అయ్యాను. నేను బాధ కలిగింది, కానీ నేను చేసేది ఏం లేదు కదా, వైస్ ఛాన్సలర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేకపోయాను అనుకున్నాను. అలా డిసప్పాయింట్ అయినటువంటి ఒక వ్యక్తి 20 సంవత్సరాల తర్వాత అదే వైస్ ఛాన్సలర్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారి గురించి ఫోన్ కాల్ రిసీవ్ చేసుకుని అభినందనలు అందుకోవడం నా జీవితంలో మర్చిపోలేని సంగతి. సార్ ఏం చెప్పారంటే, సార్ అంటే 2 యూనివర్సిటీలకి, అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2 పెద్ద యూనివర్సిటీలకి వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉన్నారు వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు. పెద్ద యూనివర్సిటీస్లో పెద్ద సమస్యలు ఉంటాయి, బడ్జెట్తో పాటు సమస్యలు కూడా పెద్దగానే ఉంటాయి. కానీ రెండింటిలో కూడా 2 విశ్వవిద్యాలయాలు కూడా ఆయన చెప్పుకుంటారు. ఈ కంట్రిబ్యూటెడ్ ఎలా డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ వారిని ప్రత్యేకంగా నేను కలవకపోయినా సరే వారి గురించి తెలుసుకునే అవకాశం, వారి గురించి నేర్చుకునే అవకాశం నాకు ఎవరి గురించి ఎవరు శిష్యులు. అలాగే విద్యానాయుడు గారు, అలాగే కొంతమంది వచ్చినప్పటికీ కొంతమందితో నేను చేసినప్పుడు నాకు ముందుగా అనిపించేది ఏంటంటే, వాళ్ళలో నేను ఏమి నేర్చుకోగలను. మురళీ కృష్ణ గారు కావచ్చు, రాజనారాయణ కావచ్చు, ప్రభాకర్ కావచ్చు, అలాగే రిటైర్ అయినటువంటి కృష్ణనాయక్ గారు, వేణుగోపాల్ రావు గారు నన్ను ఒక గ్రూప్లో పెట్టి ప్రపంచానికి పరిచయం చేశాడు. మిథులం అనే ఒక మారుమూల ప్రాంతంలో ఉంది కూడా, నేను ఈ ప్రాంతం వాళ్ళకి రావాలని చేస్తుంటే మాకు ఒక అకాడమిక్ గ్రూప్ ఉంది, ఇండియన్ కామర్స్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్లో నేను కొంచెం యాక్టివ్గా ఉండడంతో నేను రావాలని తెలిసి ఇక్కడ రామప్రసాద్ గారు నాకు సోదర సమానులు. కృష్ణనాయక్ గారి గురించి నేను చాలా విన్నాను. సో రిటైర్మెంట్ అనేది ఒక టెక్నికాలిటీ, నిజమైన డ్యూటీ, దానికి ఇది ఒక నిదర్శనం. ఇప్పటికీ సార్ శారీరకంగా
బలహీనంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ పుస్తకం పేరండి ఆయన రాసినటువంటి లేటెస్ట్ బుక్ పబ్లిష్ అయింది, కంపాషనేట్ లీడర్షిప్ ఆఫ్ శ్రీకృష్ణ చైతన్య. ఆ కంపాషనేట్ లీడర్షిప్ ఈ స్కిమ్ ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్లో చాలామంది గురువులు ప్రొవైడ్ చేయబట్టి ఈ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ముగ్గురు లేదా నలుగురు లేదా 5 వైస్ ఛాన్సలర్స్ ఒక పర్టికులర్ యూనివర్సిటీ నుంచి కాదు, ఒక పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కనీసం ముగ్గురు నలుగురు వైస్ ఛాన్సలర్స్ వెళ్ళాలంటే దాన్ని బట్టి మనకి ఈ గురువుల యొక్క ప్రాముఖ్యత మనకు అర్థమవుతుంది. మీ తల్లిదండ్రులకి ముఖ్యంగా మీ బ్యాచ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ తల్లిదండ్రులకి నా వందనాలు. ఎందుకంటే 30 ఏళ్ళ తర్వాత కూడా మీలో స్టూడెంట్ ఉండేటటువంటి ఒక చైతన్యం, ఒక కంపాషన్, ప్యాషన్ ఫర్ నాలెడ్జ్. అండ్ నేనేం చేయగలను అని మీరు అడిగారు చూడండి. యూ వాంట్ టు గివ్ బ్యాక్ టు ది సొసైటీ, ఈ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ. రైట్, ఇక్కడ ప్రజలు ఇంకా మనం అంటే రాయలసీమ ఒకప్పులా కాదు, రాయలసీమ ఒక ఎమర్జింగ్ బిజినెస్ హబ్గా, ఇండస్ట్రీ హబ్గా రూపాంతరం చెందుతుంది. బుల్లెట్ ట్రైన్స్ కూడా రాబోతున్నాయంట. అయినప్పటికీ ఇంకా ఒక ఇంక్లూజివ్ అండ్ హోలిస్టిక్ సొసైటీగా భారతదేశం మారడానికి ఇంకా సమయం పట్టినట్టుగా, ఒక డెవలప్డ్ నేషన్గా మారడానికి ఇంకో 20 సంవత్సరాలు పడుతుందని చెప్పేసి మన ప్రభుత్వాలు చెప్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశం యొక్క ఫలాలు కొంతమందికి అందితే ఆ అభివృద్ధికి అర్థం లేదు. సో the education institutions have a responsibility to play an important role, especially government funded education institutions, whether it's a government school or a government college or a public funded university like SKU or a central university. Still 80% of the students in this country, they depend on the public institutions and the regulated colleges. The so-called private universities, they are able to cater to the needs of only 20% of the population. So, Viksit Bharat 2047 would become a mere rhetoric unless we strengthen the state public universities. I think we are on this path, and with the support of NUC, I learned some beautiful things from many seniors. And I know Vice Chancellorship performing responsibilities as a Vice Chancellor is not a one-man show. It is not just a 3-year show. Let us not make it as a show. And the SKU should emerge as a team. Vice Chancellors come and go. And I used to say to my colleagues, Vice Chancellors are highly temporary people in any institution. But it is the commitment of the faculty, commitment of teachers, the commitment of other stakeholders, and that is more important. So we need to strengthen our system of governance. We need to empower our employees. We need to decentralize leadership. Leadership should not concentrate in one person at the top, and it's all pervasive from top to bottom. And I don't like to use even the word top to bottom. It's all pervasive. And it is our responsibility now to give back to our society. This particular university has a very strong virtue. కనిపించింది. ఈ 30 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా అలాంటి సంస్కార భావాలు మీలో ఇంకా ఉండేటట్టు ప్రపంచం ఎంత మారుతున్నప్పటికీ కమర్షియల్గా, వైలెంట్గా ఆ భావాలు ఎన్ని దేశాలు తిరిగినప్పటికీ ప్రపంచం ఎంతైనా మారచ్చు, మనుషులు ఎంతైనా మారచ్చు, కానీ కొన్ని లక్షణాలు, కొన్ని గుణాలు మారకూడదు అందులో. కానీ అలా పెంచినటువంటి మీ తల్లిదండ్రులకి నేను నమస్కారం చేస్తూ ఒక్కసారి మా గురుదేవుడికి అట్లాగే శిష్యులకి అందరికీ ఈ అవకాశం ఇచ్చినట్టు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ స్పందన చక్కగా చెప్పాము. ఈ స్పందన సో స్పందించాలనిపించింది. ఇది నాకు ఒక అవకాశం. ఇంతమందిని చూసిన తర్వాత మనసు స్పందించకపోతే ఆ మనసు పంపరాలి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Fellow classmates, distance is never going to be a problem. The very thing that you see, the people have traveled purely
for this particular occasion proves that this will never be a problem. Any plans where we can contribute, you can always look forward that we are there. If you are looking at from marketing point of view, we have somebody with 3 decades of pure marketing experience. He can be a consultant or a partner in all your Ashish, can you stand up? Yeah. Thank you. And we have certain people with a CXO background. One thing, what I observed today, the people who have gone far from home, they had more emotional connect, whether it is Anand Reddy, Jabbu, Spandana, Swami. They took a lot of interest in talking to the students in the morning, more than I was doing. So, as further they go away from home, the stronger becomes home. At the end of the day, home will never change. And thank you for bringing those emotions. When we wanted to plan this, I cannot forget the amount of support and encouragement. Almost 3 hours. Sir, please give us few words. Vice Chancellor, sir, my colleagues in the department, my gurus, Professor Supervisor, present students, and students 30 years back. You accept as it is after 30 years. I was in the class and now. And I am very happy to see that 30 years back you were on that side. Now you are able to make it on this side. Of course, for us, you are still on that side. I just when Brahmam and Nikhil came to me about 2 months back, and I felt very astonished at the same time, very, very happy to receive these people. I could not recognize them. Same question even I had when I saw them, and they said that there is no change in you, sir. You are same as you were 30 years back. That's good. Thanks to God. And so they came and they made the proposal, and at that time I was heading the department. Just yesterday I left my office as head of the department. So immediately I said, okay, we can make arrangements with the help of the administration also. So things went on, and from the department side, I made a proposal to them as to what best we can support you from the department side, and Brahman said, nothing, you are our guest. And I was worried about more than a month or so, that how the things are, like arrangements are being made. I kept on inquiring with Brahman now and then, and I got news that they are much advanced and they are ready. And they made a request to Vice Chancellor, sir, and only this portion of the building is kept as it is. For you, because we have not shifted ACs also, only for this purpose. Maybe in the next week we will shift the ACs also. Because of that dilapidated condition of this building, we had no other go except to shift to the new building on the other side behind your pastor. And in that also we did just about 15 days back. Till then we were here only. That apart, I would, like I was talking to the students, Spandana and others, Madhu and so on. There were some different kind of experience that I was getting. Because human being memory remains
we try to make a comparison. Spandana was telling me, sir, you were teaching HRM and the OD was taught by French and the OD also you taught us. And same subject I am teaching now. It's something remembering. Well, what we as alumni could contribute, and I am hopeful. Rather, there have been few discussions within the group what we could do. Definitely there will be something that we will come forward to contribute. Thank you. Anita ma'am, you have a lot of excitement when it comes to talking about alumni network, what to give. And you have been a student of this institution, probably that is one of the things you carry very strongly and emotionally. But without a lot of your support in terms of the backing and confidence that you have given, we would not have gathered here. We would love to hear from you. It is a pleasure to associate with all of you, and you have actually taken us back 30 years. When we were still taking our lessons, guidance from our own teachers. We were just these reminiscences are a pleasure to experience today. Thank you for this is a mixture of 3 generations, I think, usually talking 3 generations, where we have my teachers, our batch of my contemporaries, and my students now. So this is the finest mix of, I would like to speak a little about what more can be done by you, not wasting much of your time, because we have many more teachers to speak. Things that you can do for SKIM. Because initiating and intention is easy, but consistency and scheduling is difficult. As managers, I don't need to tell you that. So let us bring some consistency. Let's not push ourselves too hard. Whatever you can comfortably do, let's decide on those issues with the guidance from our senior professors. We can list out on them, and then we can proceed to do whatever we can for the department. It could be as simple as maybe online guest lectures every week. You know, it is the simplest thing that you can do for our students, your juniors, right? So we schedule one weekend day, if not Sunday, maybe on Saturday, some scheduled hours when you can speak and interact with the current batches of students, so that they will get much needed industry exposure. Maybe we can take the SKIM to that level and place in the list of university excellence centers. I'm sure that with the kind of commitment that you have shown, CS will be here, right? So we should be able to pull it out. And by posting, you know, whatever photographs or your enjoyment, your fun that you had today, and what you are going to plan, right? So please do it and come back to us next time when you come. We'll be back in the department full-fledged with good interest. Maybe you can plan once in 3 years or so, right? And I congratulate especially Nikhil and Brahma, who have been continuously in touch and were taking care of every little detail, and also all those who are working backward at the back end for pulling off this event so beautifully. I think we should dream big, but start small, and taking inputs from you. Next section is on the popular